لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وقضى لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك
وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانيا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم أسألك السؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائر ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاده من البلاء أقلته وكم من إثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وعفرت بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن النفع بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سر ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رعوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ورب من لي غيرك أسأله كشف ذري والنزر في عمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أحوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودكة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبر وتغذية حبني لابتداء كرمك والصالف بالركاب. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيحات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من خفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك الساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب انترفت بإلهيتك محققة
وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة ما حاكذ الظن بك، ولا أخبرن بفضلك عنك يا كريم. يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مقته، يسير بقاؤه، قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما من هذا الجوع أبقي لعليم العذاب وشدة أمل طول البلاء ومدتي، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وحبني، صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبقين عليك بقاء الفاقدين، ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية أعمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي، وضاق طعم عذابها بمعصيتي، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي، وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين يقتو لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك، قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وأقمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة
وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أزهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظ من كل خير أنزلته أو إحسان فزلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بالزر ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جواره واشتد على عزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في اتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بالسوء فارد ومن قادني فقد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعاطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وذمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجاء واقفني شر الجن والإنس من أعداء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البقاء يا صابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا صل على محمد وآل محمد عجب محمد وآل محمد صلوات صل على محمد وآل محمد जो मांगना है तुझको कमरे बनी से मांग कमरे बनी से मांग अब्बास दिलावर है मुश्किल खुशा से मांग
مشکل کشا سے مانگ، مانگی مراد ملتی ہے مشکل کشا سے مانگ، مانگی مراد ملتی ہے مشکل کشا سے مانگ، عباس دلاور ہے مشکل کشا سے مانگ، مشکل کشا سے مانگ، شیر خدا کا شیر ہے بھائی حسین کا، زینب کا سہارا ہے ام البانی کا چاند، فرزند فاطمہ ہے رسول خدا کی جان، رسول خدا کی جان، سب کا ہے صدقہ ہے سکینہ کا، وہ سب کا ہے مددگار، سب کا ہے مددگار، مانگی مراد ملتی ہے مشکل کشا سے مانگ، مانگی مراد ملتی ہے مشکل کشا سے مانگ، عباس دلاور ہے مشکل کشا سے مانگ، فریاد سب کی سنتے ہو میری بھی تم سنو، کوئی نہیں ہے میرا مشکل کشا سنو، تیری نگاہ ہے سب پر مشکل کشا سے مانگ، مشکل کشا سے مانگ، مشکل کشا کے لال میری مشکل کو حل کرو، مشکل کو حل کرو، مانگی مراد ملتی ہے مشکل کشا سے مانگ، مانگی مراد ملتی ہے مشکل کشا سے مانگ، عباس دلاور ہے مشکل کشا سے مانگ، ہاتھوں کو اٹھا کر میں دعا کرتا ہوں مولا، روزے پہ بلا لو میں پریشان ہوں مولا، مدت سے زیارت کا طلبگار ہوں مولا، طلبگار ہوں مولا، جو دل کی تمنا ہے تمہیں سنوایا ہوں مولا، سنوایا ہوں مولا، مانگی مراد ملتی ہے مشکل کشا سے مانگ، مانگی مراد ملتی ہے مشکل کشا سے مانگ، عباس دلاور ہے مشکل کشا سے مانگ، مشکل کشا سے مانگ، اور محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. Let us all recite 5 times I am Mujibu for the safety of all Muslims, especially all our brothers in Iraq and everywhere else, for the safety of our holy places, for all those in need of du'as, and for all those who are sick. Bismillahir Rahmanir Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر حبیب خدا ختم الانبیاء محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ خلائق أجمعين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين: بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. Respected brothers and sisters in Iman, Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. First, we send our congratulations to the Imam of our time, Imam Zaman and Ajjalallah Farajahu Sharif, the Marajas, the students of the Hawza, and lastly to each and every mu'min and mu'mina on the auspicious occasion of Eid Zahra. Tonight we will discuss few things. First, what is Eid Zahra? How can we celebrate Eid Zahra? What are the dates of Eid Zahra? And what is the right way to celebrate? First, our Ahl Sunnah brothers, they have written the birth anniversary of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They have written 9th Rabiul Awwal, they have written 12th Rabiul Awwal, they have written 15th, and there is one week tradition which says the Prophet was born in Ramadan. Keeping that in mind, we will also mention a few points of our last Prophet. Now, Eid al-Zahra, after the event of Karbala, our fourth Imam, Imam Zainul Abidin, he used to, on a daily basis, he used to, after Salatul Fajr, he used to have a breakfast and he used to invite all of the people of the town and the people out of town. Approximately 3 years after the event of Karbala, when everybody is eating breakfast, a man comes inside. He has a bag in his hand, in his left hand, and in his right hand, he has a letter. He approaches the Imam and he says, I am the messenger of Mukhtar. I am the messenger of Mukhtar al-Saqafi and I have a message for you. The Imam says, yes, come forward. He comes forward, he gives the Imam the bag and then he gives him the letter. The Imam, he looks at the letter and he says, Salamun alaikum, after Amma Ba'd, O my master, O my Mawla, I have killed all of those who have killed your forefathers, who have killed your father, your brother, your uncle, and who have tortured your family members. The Imam, he opens the bag. He sees that the head of Umar ibn Sa'ad, his son, and Shimr, and the others, it's placed in that bag. Now the Imam, he places the bag down, and while standing there, he goes and he looks into the sky and he says, Shukran lillah, and then he goes into sajda. After he gets back from sajda, he goes home and he tells his family members that today is the first day that we will cook. For 3 years, the Ahl Bayt and their household, they didn't cook anything. The Imam says, today is the first day that we will cook, and today is the first day that we will wear new and colorful garments. And today is the day that we will eat the sweets. He gives that message to his household. Then he comes back to the mosque. Now everybody is enjoying the sweets. One of the companions says, O son of Hussein, today is the day of joy. Why don't you eat one of the sweets?
The Imam responds and he says, after viewing the heads of those who have hurt my family, that sweetness is greater than any sweetness there is in this universe. Yes. Now imagine how joyful or how happy the Imam would have been at that point. Yes. That was the first reason of Eid al-Zahra. Now we have different Eids. For example, Eid al-Fitr. It is the Eid of Taqwa. We work on ourselves for approximately 29 or 30 days. And after that, we have Eid al-Fitr. If you pass the exam of piety or taqwa, then we have Eid al-Fitr. Somebody approaches our sixth Imam, Imam Jafar as-Sadiq, Sadiq Ali Muhammad, and he asks, what is the definition of taqwa? The Imam says, you imprison yourself in such a way that you put chains on yourself of the Creator. What does that mean? You prohibit yourself from all the wrongdoings that there are. You put chains on yourself. Do not do what is prohibited. So the first Eid, Eid al-Fitr. The second one, Eid al-Duha. Eid al-Duha is the Eid of sacrifices. In our communities, we think it is only the sacrifice of animals. No, it is also the sacrifice of yourself. What can you sacrifice for Islam? For example, it can be money or wealth or health. And I will give example of sacrificing. In the time of our 10th Imam, Imam Naqi al-Hadi, before I mention that, I would like to share a story of our 10th Imam. He has a companion by the name of Ali ibn Asim. Yes. Ali ibn Asim is blind. He is a blind companion. He comes to the house of our 10th Imam one day and he is sitting there and the Imam says, Unzur ila babik. O Ali ibn Asim, look at the door. He says, oh my master, oh my Mawla, I am blind. I cannot see. What does the Imam do? The Imam gets up, he walks towards Ali ibn Asim, he puts his hands on Ali ibn Asim's eyes, and then he says, oh Ali ibn Asim, now look. Ali ibn Asim, he opens his eyes and he says, yes, I see a face which is so bright that the sweetness in my heart cannot be contained. Then he says, I see a door. The Imam says, follow me. They go outside. The Imam, now they're going on a walk. The Imam asks, what do you see now? He says, I see the mountains, I see the trees, I see the rivers, I see the animals. After saying this, the Imam says, Oh Ali ibn Asim, how blessed you are, how lucky you are. He says, how am I blessed or how am I lucky? The Imam says, from the highest peak of the mountains to the universes, to the rivers, to the roots of the animals, and inside the rivers, in the deepest of the oceans, do you know there is one thing which is bestowed upon each and everything? Ali ibn Asim says, what is that one thing? The Imam responds, the wilayat of Muhammad and Ali Muhammad. Yes, how blessed are we? How lucky are we? Out of approximately 7 billion people, Allah could have chosen anybody. But Alhamdulillah, He has blessed us with this duty. Now, if He has blessed us with this duty, we have to live up to that name and be the true Shia that our Imams want us to be. Now, as I was mentioning, Eid al-Duha is sacrificing. In the time of our 10th Imam, he has a companion by the name of Bashir ibn Sulaiman. Bashir ibn Sulaiman, he is always sitting next to the Imam. He is getting him water.
He fixes his clothes. Sometimes he gets him something to eat. One day the Imam says, Bashir ibn Sulman, I want you to join me for dinner. Bashir ibn Sulman says, Yes, my master, I will join you. He comes, he sits next to the Imam. He sees that the Imam is writing a letter in a language that he has never seen before. He says, May I sacrifice my life upon you? What are you writing and what is this language? The Imam says, This is the language of Rome. This is what is spoken in Roman. Yes. Then he asks, What are you writing? Then he explains, Oh Bashir, I want you to go to Baghdad. When you go to Baghdad, there will be a man by the name of Amir. When you see this man, he will bring the ships from Syria. When you meet him, there will be a lady who will be wearing two silk garments, and she would have covered herself in such a manner that no one can see her. And whoever tries to buy her, she will say the following: Woe upon to you, O son of Adam, how dare you try to buy me? Then he says, Bashir, here is 220 dinars. He closes the envelope in a red cloth. He gives it to Bashir, and Bashir goes to Baghdad. Now Bashir here arrives in Baghdad and he is waiting. He sees that the ships come from Syria. When the ships come from Syria, he meets a man by the name of Amir. He goes to Amir and he approaches that lady that the Imam had told him about. He gives him 220 dinars. Now look at the vision of the Imam. The Imam already knew how much this person or the lady would cost. The deal is that he will give 220 dinars, and the lady, she says the same exact thing. Woe upon to you, O son of Adam, how dare you try to buy me? Bashir gives her the letter. She reads the letter in Roman. It says, Peace be upon you, O Narjis Khatun. I am Ali al-Naqi, and you will marry my son, Hassan al-Askari. Yes. Now Bashir, he takes this female and they start coming back to Samarra or Surra Manra'a. The word is Surra Manra'a. One reason I had mentioned last time I was here, I will not mention that. But another reason for the name of Samarra is the ulama have written paradise becomes wajib on the person who puts his eyes or glazes on the tombs of Askariyin. Allahu Akbar. Now Bashir says we started to walk back and I started to do my investigation to find out who is this lady. Now she starts to introduce herself. She says, My name is Narjis. I am the granddaughter of the king of Rome. And my story goes as follows. My grandfather, he wanted me to marry my cousin. She was a Christian. He was a Christian. He wanted me to marry my cousin. They have said everything and they have invited all of the visitors from the whole world. When it was the day of the wedding, when the priest came, because it was in a church, all of the paintings dropped. When all of the paintings dropped, there was a confusion among the people. They hung the paintings back up. Second time, they dropped. The marriage was cancelled. My grandfather set a new date. On the new date, when they were about to get me married, when the priest comes in, my grandfather, he fell on the ground in such a way that they had to cancel the wedding. After the second time the wedding canceled, she says, I went into my room and I went to sleep. What do I see? I see Prophet Isa. He comes in my dream and he says, Oh Narjis, I have a message for you. Tell your grandfather you cannot marry your cousin. Why? Because you have been appointed to marry a man by the name of Hassan al Askari who lives in Samarra.
Allahu Akbar. She thinks it's a normal dream. She avoids it. The second night, what happens? She says, I see Prophet Isa. With him is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prophet Isa, he orders me to listen to what Prophet Muhammad says. And Prophet Muhammad says the same exact thing that Prophet Isa said. Oh, my daughter Narjis, we have appointed you to marry a man in Samar. She goes to her grandfather. She tells him the story. The grandfather believes her and he says, yes, this is a true story. Now, how can we get her to Samar? Remember, she is the queen. She is going to be the queen or the princess. What can we do? They say we will disguise her as a slave. Yes. They disguise her as a slave. They call Amir. Amir gets paid. He takes her to Baghdad. From Baghdad, Bashir ibn Sulaiman takes her to Samarra. When she reaches the house of our 10th Imam, the Imam welcomes her and he says, oh, welcome Narjis Khatun. You are my daughter and you have been appointed to marry my son Hassan al Askari. Yes. The moral of the story is sacrificing. Yes. She sacrificed her whole kingdom. Yes. She was the queen. She left everything for the love of Ahlul Bayt. For the love of Ahlul Bayt alayhim salam. What are we in our lives sacrificing? What have you sacrificed? These are the questions that you need to ask yourself. What are you doing for your religion? Yes. Are you sacrificing your time to volunteer in the Husseinias? Are you sacrificing your health and your wealth to invite others who might be derailed? Our 11th Imam, Imam Hassan al Askari, one of his students asked him, can you give us advice? The Imam says, the best advice I can give you is two things. Number one, avoid being two faced. Yes, what does that mean? In the Husayniyah, you're a completely different person. Holding the tasbih, Allahu Akbar, Astaghfirullah. But at workplace or your school or university, you are completely different. In the Husayniyah, you are known as Ali. At work, you are known as Al. Yes. In the Husayniyah, Salamun alaykum wa alaykum assalam. At your university, no, don't say Salamun alaykum. Say hi, how are you? Yes. Look at the vision of the Imam. The Imam knew some people would do this. So he says the first advice is avoid being two faced. Whatever you are in the Husayniyah, make sure you are that same person wherever you go. Whether that be work, whether that be a university, a college, a school, Hajj, Umrah, Ziyarat, wherever you go, you should only have one face. And the second advice he says, the advice that I give you is make sure you call those brothers and sisters in Iman who are struggling, who are already derailed, who have no way out of the nest of shaitan. Make sure you carry them along. Yes, that was the second Eid, Eid al-Duha. The third Eid al-Mubahala. Eid al-Mubahala, when the Prophet brings his family, it is to show to the world that whoever stands against the Ahl Bayt, whoever goes against the Ahl Bayt, they are worse than animals. Yes. And now Eid al-Zahra. What is Eid al-Zahra and why are we here? We are here to celebrate this Eid because we announce and we
give the announcement that we are against those people who used to plot against the Prophet. There were some people when the Prophet used to give the sermon, they used to gossip in ways and they tried to stop the Prophet. Yes. We announced that we are against those who hurt Fatima Zahra Salamullah alayha. We we are against those and the person who broke the ribs of Zahra. We are against that person who martyred Musa. We are against those people who put the rope around the neck of Amirul Mu'mineen. We are against those who were so close to the Prophet, and being so close to the Prophet, they couldn't even control their desire. Yes. We are against those who poisoned the second Imam. We are against those who tortured the Ahl Bayt and their families in the event of Karbala. This is the reality of Eid al-Zahra. Yes. Now we have some misconceptions in our community that Eid al-Zahra is for cursing. Yes. In our religion, in Shia Islam, we can't even curse Yazid. Yes. It doesn't exist. Yes. Bad mouthing or foul language, it doesn't exist. We can't even curse Shemr or bad mouthing. We can do tabarra. There are different ways of doing tabarra. For example, if the enemies of the Ahlul Bayt say that the Shias do dhikr, so make sure dhikr of Ali, so make sure you do dhikr of Ali on a daily basis. If the haters of the Ahlul Bayt say Shias don't recite Quran, make sure you recite Quran on a daily basis. Yes. This is one way of doing tabarra. Now, the second reason why Eid al-Zahra. Now, before I move on, why is it called Eid al-Zahra? It should have been called Eid al-Sajjad, right? Because it made Imam al-Sajjad joyful or delightful. It had a smile on our fourth Imam, Imam Zainul Abidin. So it should have been called Eid al-Sajjad. Why is it called Eid al-Zahra? There are two reasons behind that. The first reason is because the Holy Lady Fatima Zahra, she is the root of Ahl Bayt alayhim salam. And the second reason is there is a hadith from our Prophet, and he says, whoever has satisfied Fatima has satisfied me, and whoever has satisfied me has satisfied Allah. Yes. Mukhtar satisfied Imam Zainul Abidin. Yes. By satisfying Imam Zainul Abidin, he satisfied Prophet Muhammad. Yes. Now, the second reason Eid al-Zahra is called Eid al-Zahra because today is the first day of the Imamat of our Imam of the time, Imam al-Zamanin Ajjalallahu Farajahu Sharif. Now, because it is the first day of the Imamat of our time, the question is, what have we done for the Imam? Yes. The Imam, when he writes a letter to his Nawabi Arba, in one of the letters, he says, he writes that I know every single moment and I know every single second of my Shia. So basically the Imam is saying, I remember my Shias all the time. Oh Shias, do you remember your Imam? Every day, at least once a day, we should recite the Dua Imam al-Zaman. It shouldn't be that when we come to the Islamic institutes, when we come to the Imam Barga, when we come to the Husayniyah, that's only when you recite the Dua Imam al-Zaman. No. If your Imam is remembering you at every moment,
and every second, the duty upon you is at least you can remember your Imam once in 24 hours. Yes. Now I will give an example. Some people ask, is there ways you can meet the Imam? Yes. There are ways you can meet the Imam, but you have to uplift yourself so much. Your spirituality has to be at the peak that the Imam gives the permission so you can see him. Yes. You have to uplift yourself. And I will give an example of Sheikh Amali. He is the writer of one of the books, which is a very famous book. It has many, many tradition. He says when he was 10 years old, there was a sickness going around. And he got so sick, they went to all of the doctors, they went to all of the hakims, and all of them told his father, your son is only going to be here a few more days. Then make sure you prepare the kafan and the burial for him. So his father, he prepares everything. One night, Sheikh Amli says, when I go to sleep, in my dream, I see first, there is all the 14 ma'asumin are there. He says, I go and I shake the hand of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He says, Bibi's the Holy Lady Fatima is standing. I shake all of the hands of the Imams, including the Prophet. When I get to the 12th Imam, I fall on his feet. And I say, oh Imam, I want to become a marja. I want to become a ayatullah. But oh Imam, the doctors and the hakims, they are telling me that I will not live anymore. What is going on? The Imam says, Amali, do not worry. Here is a glass of water. Drink this, and I promise that you will become a marja and you will become an ayatullah and the world will remember. He says, I drink that glass of water. The next day, I wake up. I feel fresh. I feel healed. There is nothing wrong with me. I tell my father what happened. My father tells me, make sure you do not tell anybody. When he gets older and when he is ready to leave, he writes this story in his book. And that's how it approaches us. Yes. So the Imam, now Sheikh Amili, he is a non-masoom. He is not a masoom. He is a regular person. But he worked on himself so much that the Imam came and met him. Another story of the Imam, there is a man in Najaf. He has a business. He makes clays and he makes spoons and bowls out of clay. Every day he prays for one thing only. Oh Allah, I pray to you, please show me the face of Abu Salih Imam Zaman. I want to meet my master one time. Years pass by. One day, a man comes to his store or his shop. He used to have a shop of clay. A man approaches him and he says, the Imam has given you permission. I am here to get you. Your Imam is waiting for you. He leaves his shop the way it was, all of the things, he leaves it. He goes with this man. He says, we traveled through forests, we traveled on the mountains, and we traveled in the river. This person, he tells me, your Imam is few kilometers away. We are in the middle of the river. Your Imam is few kilometers away. As soon as the man says this, it starts to rain. As soon as it starts to rain, the shop owner has in his mind that I have left my shop open. What will happen to my utensils that I have left them out of clay? They will all be destroyed. He tells the man, can you turn the ship around? He says, yes, of course. He turns the ship around.
he goes back. As soon as he gets off the ship, he starts to walk a few feet away. He looks back, and the ship is no more. The ship has disappeared. Yes. The moral of the story is, how much do you want to be close to the Imam? How close do you want to be to your Imam? It all depends on you. Will you reach halfway or 70% there and then come back? Or will you go the whole way? Yes. Another example of the Imam I will give is Muqaddas Ardabeli. We have all heard his name. He is one of the greatest alim, Ayatollah, a marja of his time. One of his students, he says, I used to see that the door, they used to live in Najaf, he used to see that the door of Amir al Mu'mineen, he used to open and close in the middle of the nights. He says, one day I made a decision that I will follow my teacher to see what's going on. He says, I saw that my teacher went inside the shrine of Imam Ali, and then my teacher started to walk towards Kufa. I followed my teacher. He says, after he goes to Kufa, he goes to Masjid al-Sahla. From Masjid al-Sahla, he comes back to Najaf. He says, when we got back to Najaf, I started to cough, and when I coughed, my teacher saw me. He says, how long have you been following me? He says, oh, my teacher, I have been following you the whole way. Can you please explain to me what is going on? And why are you going to Kufa in the middle of the night? Muqaddas Ardabeli says, yes. If you promise not to tell anybody, I will tell you what is going on. He says, I go to the shrine of Amir al-Mu'mineen every night whenever I cannot answer a question. I go to the shrine of Amir al-Mu'mineen, I ask the question, and the Imam answers right back. Allahu Akbar. Imagine what kind of person that is. That the Imam is answering his questions. So, oh my teacher, what happened? Why did you go to Kufa today? Muqaddas Ardabeli says, the Imam ordered me. He says, go to Masjid Sahla. My son Mahdi is waiting for you. I go to Kufa. I go to Masjid Sahla. I drop in the feet of the Imam. I ask him a question. He answers it. And I come back and I am standing right in front of you. Allahu Akbar. Yes. If the Imam gives permission, he can meet anybody he wants. You and I, we can meet the Imam if our Iman and our taqwa is there. Now, advice from our first Imam, Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. Someone approaches the Imam and he says, can you define what Eid is? Because it is the topic of Eid. The Imam said, Eid laysa liman labisa libasan jadida. Eid is not for those who wear colorful garments and who wear those garments that who have saved them all year long, that I will wear it on this particular day. Then what is the Eid for? The Imam says Eid is for those who have promised Allah their taqwa. Yes. Who have promised their Lord that we will make sure of our iman. And then he goes on and he says, Eid laysa liman. Eid is not for the ones who ride around in new cars and in new rides. Yes. In Mercedes, Teslas. Eid is for those who promise that they will change themselves. Yes. If there is a change in you, the Imam says that day is an Eid for you.
And then in another instant, the Imam says, for my Shias particularly, the Imam says, for my Shias who do not sin, Eid is on a daily base for those who do not sin. Allahu Akbar. Yes. So you do not have to wait for Eid al-Fitr or Eid al-Duha. If you do not commit a sin that day, you can congratulate yourself. Why? Because it is Eid for you that day. Yes. And then he goes on and he says, Eid laysa liman akila. Eid is not for those who will eat their favorite dishes. Right? We have our favorite dishes. We all come from different backgrounds. Some of us like baklava. Some of us like the sweet rice or the kheers. We all have our favorite sweet dishes. The Imam says Eid isn't for the one who only comes once a year to eat his favorite dish. No. Eid is for the one who imprisons himself and he promises he will get closer to his Creator. Allahu Akbar. Sitting here right now, you can make a promise to your Lord. Oh Allah, thank you. You made me from the believers of Ahlul Bayt. Oh Allah, you gave me health that I could do the azah for 2 months and 8 days. Oh Allah, you have given me everything. I promise to you today on the day of Eid al-Zahra, I will try my best to get close to you. Yes. Your Imam wants this. Your first Imam wants this. Now, a few points because these are the days of the wiladat of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On the night that our Prophet will come to this world, there are a few things that happen. There was a huge fire, a massive fire that was going on for hundreds of years. Yes. We know fires right now. There's so many fires going on in California. Now imagine a fire 10 times bigger than that. This fire was going on for 100 of years. The night before our prophet comes into the world, Allah gives an order to the angels, make it rain in such a manner that that fire goes away. So that fire which was going on for 100 years, the night that our prophet will come, it automatically goes away. The second thing, Shaitan, Iblis, he used to have a job. Yes. He used to go to the fourth sky. He used to go to the fourth sky, hear what the angels are saying. Then he used to come down and he used to tell his shaitan friends. He used to whisper them. Yes. Now, that night before the prophet is born, he is flying. He flies to the first, the second, the third. As soon as he gets to the fourth sky, Jibreel is standing right there. He has a mace in his hand and he strikes Iblis. He says, "Oh Jibreel, what is going on?" He says, "Is the one," now Iblis is saying this, "is the one here that we were all waiting for?" Jibreel says, "Yes." The one who is here, because of his existence, the light will stay in the sun. Because of his existence, the moon will have light. Because of his existence, there will be rainfall on the planet. Because of his existence, every breathing thing exists on the planet. Because of his existence, there is air. Because of his existence, there is life on earth. Because of his existence, there is water on the planet. Because of his existence, Allah gives rizq to all of the universe. Because of his existence, you and I are created
Yes, that man has come, and he is by the name of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So Iblis, Shaitan, being whoever he is and the mentality he has, what does he do now? He comes straight to the house of Abu Talib. He sees, now first he tries to approach in his normal form. When he tries to approach, there's a chain of angels around the house of Abu Talib. He tries to go and the angels won't let him go. Second time, third time, now what should I do? He changes his shape. He becomes a small fly. He tries to enter the house of Abu Talib by being a small fly, and he's thinking to himself, nothing will catch me. As soon as he tries to approach it, he sees Jibreel. Yes. Jibreel strikes him with the mace, and he says, "Oh Iblis, not today. Oh Iblis, Rahmatul lil Alameen has arrived." Yes. If we claim to be the followers of Rahmatul lil Alameen, if he is Sadiq and Ameen, if he is trustworthy and if he is loyal, we should try to live in the footsteps of our master. Yes. And we should try to live among our brothers and sisters in such a manner that whenever they see us, they can remember the Prophet, the way we carry ourselves, the way we speak, our characteristics, our manners towards not only your brothers and sisters in Iman, but all of the non Muslim friends. And when they ask, why are you so nice? Why are you always smiling? You will answer, because I am the believer of the household of Muhammad and Ali Muhammad. So, in conclusions, before I wrap up my lecture, brothers and sisters, Eid al-Zahra gives us few messages. The first message, whenever you celebrate this Eid, make sure you celebrate it in the limits of Islam. Yes. The boundaries of Islam. Make sure you stay in them, and then, yes, you can celebrate it. The second message, from today, we need to change ourselves. What are you doing to change yourself? Will the change happen overnight? Will the Imam give permission just because you started to do Amal on a daily basis? No. It will take time. Over years and maybe months, you will reach at that time, if you can reach at that place or time. The third message, what have you done for your Imam? What are we doing for our Imam? We are praying that he hastens his reappearance. But in reality, in first individually, we need to uplift ourselves, and then as a community, we need to uplift ourselves and elevate ourselves. And when that happens, then the Imam, after the signs have been completed, and after we as a whole ummah are ready for the Imam, then yes, the Imam will reappear. Yes. We need to avoid arguments and fightings among ourselves. We need to become one under the flag of Imam Zamana Ajjalallahu Farajahu Sharif. May Allah give us the tawfiq that we can celebrate Eid al-Zahra on a yearly basis. May Allah give us the tawfiq that we can go to ziyarat, hajj, umrah on an annually basis. May Allah accept
all of our a'mal that we have did in the 2 months and 8 days. And may Allah give us a long life that we can keep doing the zikr Hussein. May Allah give us the tawfiq that we can join the army of Imam Mahdi. وما علينا إلا البلاغ. محمد وآل محمد صلوات. Ya Nabi, Ya Nabi, Sallu alayhi wa alihi. Tu kuja man kuja, tu kuja man kuja, tu kuja man kuja, tu kuja man kuja. Tu amire haram میں فقیر اجم, تو امیر حرم میں فقیر اجم. تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا کجا, تو کجا من کجا. الہام ہے جامع تیرا, قرآن امام ہے تیرا, ممبر تیرا عرش بری, یا رحمت للعالمین. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں بتکی ہوئی پیاس ہو, تو سمندر میں بتکی ہوئی پیاس ہو. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرۃ المنتہا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا کجا, تو کجا من کجا. اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے, اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے. تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے, تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے. زلف تفسیر واللیل بن جائیں گی, زلف تفسیر واللیل بن جائیں گی. چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا, چہرہ نظر آئے گا, چہرہ نظر آئے گا, چہرہ نظر آئے گا, چہرہ نظر آئے گا. میرے آقا امام صف انبیاء, میرے آقا امام صف انبیاء, نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ, لازم ہے صلی اللہ, لازم ہے صلی اللہ, لازم ہے صلی اللہ, لازم ہے صلی اللہ. تو کجا من کجا, مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین, یا رحمت للعالمین. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. خیر البشر رتبہ تیرا, خیر البشر رتبہ تیرا, آواز حق خطبہ تیرا,
आवाज हक खुतबा तेरा आफाक तेरे सामई आफाक तेरे सामई साई से जिब्रील अमीन साई से जिब्रील अमीन या रहमतुल आलमीन तू खुजा मन खुजा तू खुजा मन खुजा तू खुजा मन खुजा तू खुजा मन खुजा तू है हराम अनवार बांधे हुए तू है हराम अनवार बांधे हुए मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए काबा ए इश्क तू मैं तेरे चार सू काबा ए इश्क तू मैं तेरे चार सू तू असर में दुआ तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा पर मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أضمى البلاء وبرها الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وملئت السماء وأنت المستعان وعليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وعلى محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم ورفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا علي محمد اكفياني فإنكما كافياني وانصراني فإنكما ناصراني يا مولاني يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة والساعة والساعة على عجل على عجل على عجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع دين وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وعمري لأمركم متبع
صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله ووداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لك أن نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المهام الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زيد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم يا سادات موالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك تسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام، علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباكر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد الهادي النكير والحسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك كعبة الإيمان، السلام عليك إمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من عوانك والأنصارك والمستشهدين بين يديك. السلام عليك أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على